You know the tech. Yeah, well, we'll see. Let's keep Are you able fingers to crossed. tag some of the other people? Like, I think Monica was asking to be tagged. Monica or Maria? Oh, Whoever was asking, I don't know if you're you able can do to. it. I will If do not, a they can watch share it. party, and then let me see if I can also put it, because this will be directly on Oya's timeline. I can Oh, make it a perfect. watch party from her, and then I will try to tag her on my Perfect. phone. Okay. It's doing. Okay. So we are already recording. Yeah, but it's not, I can't see the live yet. Just a minute, okay? Okay, you let us know. Okay, amazing. Go, I say, okay, now I Thanks. say go live. Edit title. It says, I'm not adding a title, go live anyway. We'll add it later on. So Yes, now we Yeah. are streaming live on Facebook. Yay! Yay! How does it get How any does better? it get any better? Hi, Merhaba Sylvia. herkese. Oh, sorry. Hello. Hello, Sylvia. Hello. Hello, everyone. Yes. Happy to be here. Burada olduğuma mutluyum. Merhaba herkese diyor Sylvia. We're very glad that you were kind enough to accept our invitation to be on our Zoom. And we're really looking forward to talking about you and Nine Trannies. And I'll just translate what I said. Sylvia'ya hoş geldin. Burada davetimize katıldığın için teşekkür ederim dedim. Teşekkür ediyoruz dedim. Seninle ilgili ve 9 translarla ilgili konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Yeah, Sylvia, I know you from translation in Access Consciousness, and I know you are Access Consciousness Certified Facilitator, also Joy of Business Certified Facilitator. Also, you are Conscious Parents, Conscious Kids Intro Facilitator. You have many talents, you know, and I had the privilege to attend your 9 Trainees telecall last year. Sylvia, Access Consciousness sertifikalı kolaylaştırıcısı, aynı zamanda işin neşesi sertifikalı kolaylaştırıcısı, aynı zamanda bilinçli ebeveynler, bilinçli çocuklar, aynı zamanda suistimal tutma ve pek çok farklı uzmanlıkların sertifikalı kolaylaştırıcısı Access'te ve ben geçen yıl kendisiyle 9 Translar telekonferansına katılma önceliğini yaşadım. Could you please talk about yourself? How did you meet with Access Consciousness? Biraz bize kendinden bahseder misin? Nasıl Access Consciousness'la tanıştın? Usually I talk about myself when people don't ask anything about myself. Genelde kimse bana benimle ilgili bir şey sormazken kendimden bahsediyorum, konuşuyorum zaten diyor. I mean, I could begin anywhere, but really when I look at this energy of 9 Trannies and what it invites all of us to begin to acknowledge the difference that we be. So Her yerden, herhangi bir yerden başlayabilirim ama esas öncelikle 9 translardan bahsetmek gerektiğinde bizim olduğumuz farklılıkla ilgili diyor. So I grew up in California. Both my parents are from Mexico. And about 11 years old, I traveled to Mexico for the first time. Ve ebeveynlerim Meksika'dan, ben Kaliforniya'da doğdum ve ilk defa 11 yaşındayken Meksika'ya gittim diyor. So that was my first encounter to begin to question what and who I thought I was. Ve ilk defa orada kendimi ne olduğunu, kim olduğunu sorguladığımı fark ettim. Being in California, if anybody would ask me, who are you, what nationality, I was Mexican. Birisi bana Kaliforniya'dayken sen kimsin, hangi millettensin dediklerinde ben Meksikalıydım. And then I got to Mexico and they're like, you're not Mexican. Ve Meksika'ya gittim, sen Meksikalı değilsin dediler. So for, I don't know how long, but not very long, I was really sad, confused, disappointed. Ne kadar süre bilmiyorum ama uzun bir süre kafam karışmıştı, hayal kırıklığına uğramıştım ve üzgündüm. And then within that short trip, it was like a light bulb turned on and I thought, oh, wait a moment. I have an advantage here.
Ve o süre içerisinde bir ışık yandı diyor, bir ampul yandı. Ha bir dakika, benim burada bir avantajım var dedim. And I thought, wow, I have two cultures, I have two languages. What if I could choose whichever one at any moment? Ve benim iki dilim, iki kültürüm vardı. Ya eğer herhangi birini istediğim zaman, istediğim an seçiyor olabilsem. So I wish I could say exactly what allowed me to have that awareness, but I don't really know. But the gift of it is that I started to question the definitions I've had of who I was and what I could choose. Bunun nerede başladığını tam olarak söyleyemem ama esas oradaki bana olan armağanı kim olduğumu ve neyi seçebileceğimin gönüllü ve sorgulamasını yapmamı sağlamasıydı. If I look at from being this young girl in California from two Mexican parents where my father generated maybe 35,000 a year. Belki o Kaliforniya'daki Meksikalı kız olarak baktığında iki tane Meksikalı'nın kızıydım ve belki babam yılda 35.000 dolar yapıyordu. Böyle bir kızdım. Where what I've chosen throughout my life, it's not what you would have expected. Ve benim hayatım boyunca yaptığım seçimler aslında beklediğiniz şey değildi. So someone once asked me, what makes you credible to speak about what you do? Yaptığın şeyle ilgili senin konuşmanı yetkin kılan şey aslında nedir diye birisi bana sorduğunda. And I said, my life and the choices I've made. Hayatım ve yaptığım seçimler dedim. And for me, this class, 9 Trannies, is inviting us to acknowledge beyond the definitions that we have of who we are and what we are and what we think we're capable of. Ve bu 9 translar sınıfı aslında bizim kim olduğumuzu, ne olduğumuzu ve neye muktedir olduğumuzunla ilgili bir sınıf diyebilirim. So who am I? I'm someone with courage and willing to leap, even though I don't know where I'm headed. Ve ben kimim? Ben cüreti olan, cesareti olan birisiyim ve sıçramaya hazırım. Nereye gittiğimi biliyor olmasam dahi. Now, if you can imagine leaping off the highest peak of a mountain that you can imagine, you might come down and find a ledge or edge or a rock or a stone as you come down, but you keep going. Ve belki de böyle bir tepeden atladığınızda belki bir kayaya, keskin bir kıyısına geçebilirsiniz, çarpabilirsiniz ama devam edersiniz. So my desire, I get, is what fuels a lot of my choices. And my desire is to have everyone on the single planet to know that they have choice, that they're not wrong, and that there's possibilities beyond what they can imagine. Ve benim seçimlerimi ve arzularımı ateşleyen şey dünya gezegeni üzerinde herkesin düşündüklerinin, hayal ettiklerinin ötesinde seçimleri olduklarına, sahip olduklarını bilmeleri ve onları bu konuda yüreklendirmek. And how we'll get there, I'm not sure, but I'm willing to go and play and ask questions and follow the energy. Ve oraya nasıl gidilir hiçbir fikrim yok ama sadece ben oynamaya, enerjiyi takip etmeye gönüllüyüm. And that's been the gift of last year's 9 Trannies series we had. And this year, it's a whole new energy and possibility. Ve geçen sene 9 transların olduğu hediye buydu. Bu sene bambaşka bir olasılık ve değişim var. Bu seneki 9 translar için. So does that give you a little sense of who I am? Bu kim olduğumla ilgili bir his fikir verdi mi? Yes, absolutely. Thank you. It was really inspiring. Evet, kesinlikle ve bu gerçekten ilham vericiydi. And I want to say I have attended to 9 Trannies class in Dublin on 2018. Ben 2018 Haziran ayındaki 9 Translar sınıfına katılmıştım. But to be honest, I was like, okay, I was in the class, but okay, what did I get from this? I was blank mostly, and
But it was an amazing class. And during that class, I realized I am translating Slovenian lady while she was talking in Slovenian. And I was translating into Turkish without English translation. I was like, oh, okay, this is one of my 9 trainees capacities. Yes. Ben o sınıfta hani tam olarak ne olup bittiğini anlayamamıştım. Biraz boşluktaydım ama sınıf sırasında Slovence konuşan birisini Türkçe'ye birebir tercüme ettiğimi fark ettim. İngilizce'ye tercüme etmeden tercüman daha. Demişim ki tamam, bu benim 9 translar kapasitemden bir tanesi. And in time I realized I have other capacities, but most of the time I was going to doubt. You know, I was like, no, I'm sure I was sleepy or something else. This can't be happening, blah blah. Sonrasında farklı kapasiteler açığa çıktığında hep şüpheye gidiyordum ve diyordum ki hayır bu böyle olamaz. Kesin işte uykum vardı, kafam karışmıştı vesaire. But during your 9 trainees telecall, it was in 3 months. We had 3 calls each month. And it gave me some time to, I don't know how to put it, but maybe sink in some things. And each time before the telecall, each week, I was experiencing some things, and then you were speaking about that during the call. It was amazing. Bu 3 ayda yaptığımız geçen seferki her ay 3 telekonferans yapıyorduk ve her telekonferanstan önce bir şeyler deneyimliyordum ve her seferinde Sylvia onunla ilgili konuşuyordu telekonferansta. And that telecall gave me a sense what is access consciousness, to be honest. Yeah. Maybe first time. O telekonferans bana ilk defa access consciousness'ın ne olduğu ile ilgili bir algı verdi. Hani dürüst olmam gerekirse. Çünkü daha öncesinde yapmaya çalışıyordum. Olmak yerine bir çabam vardı. I was trying to do things before that telecall. I wasn't being. And I didn't realize what is asking questions before that telecall. And I wasn't able to stop myself to wait for an answer. You know, I wasn't trusting my own knowing. Bu telekonferanstan önce soru sormakla ilgili de çok netleşmediğimi fark ettim ve cevap beklememe engel olamıyordum. That's why that telecall changed a lot for me. And I saw you in Costa Rica, and I personally thanked you. And people were waiting for the telecall series. And now we will have it again. I'm so happy. Thank you. Costa Rica'da ben Sylvia'yı görüp kendisine teşekkür ettim. Çünkü benim için çok fazla şeyi değiştirdi bu telekonferans serisi ve şu anda çok fazla bekleyen kişi var ve biz yine yapacağız. And could you tell us how Gary asked you to do this class? Because he doesn't allow anyone else to do it. Bize Gary nasıl senden bunu yapmanı istedi söyler misin? Çünkü başka kimsenin bunu yapmasına izin vermiyor şu anda. I don't know why. I actually never asked him why. But I was at lunch with him one day with 2 other ladies, and I was asking him about something else. I was facilitating a different class, and then he just turned and looked at me and said, you can facilitate 9 trannies. Wow. Do 9 telecalls, do 1, tranny per telecall. I was like, sure. I think it took me, I walked away going, what? And it took me like 7 or 8 months to finally actualize that first series. But I wonder what he sees that I still may not completely be acknowledging, because there's something you said. Yeah. Neden olduğunu dair bir cevap veremeyeceğim ama diyor bir gün yemeğe gitmiştik, Gary Douglas ve 2 hanım daha varmış ve biz konuşurken
Bir süre sonra sohbetin sonunda geri dönmüş, demiş ki sen 9 transları yapacaksın. Ve her biri bir transtan oluşmak üzere konu olarak 9 bölümde olacak diye başladı. Ve ben kendim de geri bende ne görüyordu bilmiyorum. Hala tam olarak onları görüp görmediğimden emin değilim ama diyor benim de 7-8 ayımı aldı aslında tam olarak buna başlamak bu sohbetten sonra. Yes, Sylvia. So there's something you said about that first class you did in Dublin with Gary and Dane, where you were blank. Yeah. And I get that a big part of opening up to acknowledge and receive all the capacities that we be is being willing to go blank. Wow. Ve Tuğba sen dedin ki sen o Dublin'deki Gary ve Dane dedin ama bilmiyorum onlar mı kolaylaştırıyordu Evet. o zaman. Peki sen orada bir anda böyle bir kafanda boşluk olduğun bir boşluğa girdiğini söylemiştin. Ama aslında zaten budur o boş alanda olmak diyor. You know, what if that blank is when you finally have let go of what you have defined yourself to be? Ya eğer o boş dediğin şey senin kendin olarak tanımladığın her ne idiyse onu bırakman idiyse. Yeah, that. And how many people of us resist that? It's like, no, I got to hold on to something. Ve ne kadarımız buna direniyoruz? Bir dakika bir şeylere tutunmam lazım diyoruz. And that is one of the reasons I chose to have the prereq be foundation for this teleseries. Bu telekonferansın ön koşulu foundation ve bu sebeple foundation olmasını seçtim diyor ön koşul olarak. It's that foundation class where you begin to question what you consider real and true about you and the reality you've created so far. Çünkü foundation sınıfında senin için gerçek ve doğru olan ne ve senin realitende ve şu ana kadar kendi realiten olarak neyi seçtin, neyi yarattığını sorgulamaya başladığın yer. So this series for 2020, with all the changes we're having, I get there's more of a blank space for a lot of people where they may be able and willing to receive so much more. Şimdi 2020 yılına geldiğimizde bütün değişimlerle beraber ortada olan belki pek çok başka insan içinde o boş alana geçip daha fazlasını alıp kabul etme zamanı. Some people may feel lost, confused in moments like now, where everything they held as their security, their predictable future is changed or gone. Pek çok insan şu anda kafası karışmış hissediyor olabilir, güvensiz hissediyor olabilir. Çünkü öngörülebilir gelecek onların elinden sanki alınmış gibi, gitmiş gibi. And what if now, more than ever, we can invite the capacities and the magic that we be to actualize? Ya şimdi her zamankinden daha fazla gerçekte olduğumuz sihri gerçekleştirmek ve davet etmek zamanıysa. And have a lot more fun with them. Ve bütün bunlarla çok daha fazla eğlenmek. If you notice, there's times when we begin to speak about like our capacities and it gets serious, but really what if that could add to the joy and the play we can have on planet Earth? Ve bu kapasitelerden bahsedince, sohbet etmeye başlayınca bir onun ciddiyetine de giriyoruz. Ama ya eğer bu gezegende neşeye de ilave edecek bir enerji olsa? Great. I'm so excited for this class because, you know, I don't know why I'm so pulled to this class. I have no clue. I mean, you know, like when I look at it, I'm already blank, but I don't know what I'm perceiving. But my whole being since last summer wants to be in that class. I can tell that. Yani ne olduğunu bilmiyorum dedim arkadaşlar. Çünkü ben bu ismi duyduğumdan beri, Tuğba bahsetti biraz ağzını suya aktı zaten. Ama sadece baktığımda bile ismine o boş alana geçiyorum sanki otomatik olarak. Beni neyin çektiğine dair hiçbir fikrim yok. Ama geçen yazdan beri bu sınıfta olma arzum olduğunu biliyorum. Sadece bir enerjik açık.
mantıklı hiç izah edemem. Şükürler olsun. Yeah, for me as well, it's been since last year. I've been asking what's beyond this, what's beyond all of this, all we are getting, all we are perceiving, and there must be something else that I haven't been willing to see. And I've been thinking about that, and I also listened to Tuva's comments about your class. She was amazed with the class, and I've been thinking, when would this class be? Sooner or later? And it's really strange. I was checking online, your classes, and I'm like shocked now. In June, it's gonna start, because I've been thinking about this class for two reasons, actually. Well, there are lots of reasons, of course. But for two reasons. First, as we are translators, all people are asking us about transliteration and how we are doing. And since my childhood, I was really good at that. I didn't know how, but I was really good at that. And whenever I go to a foreign country, I start speaking the language in a couple of weeks. For example, I've been to Russia and I learned Russian in about 3 months. And I was fluent in about 3 months. Really, it happens like that. And also another capacity that I had since my childhood, I used to, this we call transfiguration. I used to work with the shapes of the objects and changing the shapes of the objects, changing the sizes, as far as I remember from my childhood. But then I lost that capacity. I mean, I closed that capacity. I know I sometimes have this glimpse of it sometimes. In nanoseconds, but then since I try to figure it out with my mind, I lose it again. So, bless you. So, Tercüme etmek ister misin kendine? evet. What I would like is to see what is beyond that. Ben de şunu söylüyorum arkadaşlar Sylvia'ya. Beni de gerçekten bu sınıf yaklaşık 1 senedir çok heyecanlandırıyor. Tuğba'nın anlattığından beri. Çünkü her defasında aman Allah'ım manyak bir sınıftı, çılgın bir sınıftı deyip duruyordu. Ve biz de biliyorsunuz Access'te artık o kadar çok sınıf alıyoruz ve her defasında inanılmaz açılımlar yaşıyoruz ama hep böyle bir şey sanki evet ya bunun da ötesinde bir şey olmalı ve bir şey eksik kalıyormuş gibi hissediyordum ve bunu ne acaba tamamlayacak, bu ne zaman olacak diyordum. Bu aslında tabii ki tamamlanacak bir şey değil. Bu yolculuk hep devam ediyor ama 2 konu var özellikle çok merak ettiğim ve bize çok sorulan konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz hepimiz Tuğba, Ayşegül ve ben tercümanız ve dillerle oynuyoruz. Dillerin enerjisiyle oynuyoruz ve ben de çocukluğumdan beri diller konusunda çok iyiydim. Çok büyük bir kapasitem vardı. Gittiğim her ortamda çok çabuk öğreniyordum. Bana bu kapasitemi anlatmamı istiyorlar. Bunu dile dökmem gerçekten zor oluyordu. Belki bu sınıfla beraber çok daha fazla şeyi tanımlamadan tabii ki çok daha fazla şeyi açığa çıkaracağız. Bir diğer kapasitem fark ettiğim çocukluğumdan beri şu anda bugünlerde daha az aslında izin veriyorum ama çocukken yaptığım bir şey cisimlerin, nesnelerin şekilleriyle oynayabiliyor ve büyütüp küçültebiliyordum istediğim kadar. Bu kapasitemi sonrasında kapattım. İşte hani kendime hayal kuruyorum diye düşünerek, yok canım delirdim herhalde diye düşünerek. Bu kapasitelerin acaba kimlerde bu kapasitelerden var? Daha da ötesinde özellikle bu son yaşadığımız değişen dünyada acaba bundan sonrasında dünya nereye gidecek ve biz bu kapasitelerimizi nasıl avantajımıza kullanacağız? Bunları keşfetmenin zamanı bence. I guess what I would say to that is, have you asked for what's beyond? Bunu benimle... I'm sorry. Beyond what? Just what's beyond this reality? What's beyond what you think you already know? Zaten biliyor olduğunuzu düşündüğünüzü ve bu realitenin ötesinde ne var diye gerçekten sordunuz mu? Bunu ilave ederim ben diyor. So have you asked? Yeah, I've been asking. Yeah. Okay, because this is the gift of what I get Access Consciousness is inviting us to. And sometimes it seems so simple, and yet it's the willingness to truly ask for what it is that you desire. And what if the question invites more of what it is that you know? Ya bu soru zaten bildiğiniz şeyi davet içinse ve Access'in de en sevdiğim şeylerinden biri zaten bildiğiniz için size bildiğinizi hatırlatmak ve bize oraya davetiye olması.
Arada bir şey daha söyledi, kaçırdım arkadaşlar ama. I would love people to know that I don't have answers for you. İnsanların bilmesini istiyorum ki benim cevaplarım yok sizin için. And I will not define the 9 trannies. 9 transları tanımlamayacağım. But I will empower you to know what it is that you know. Ama sizi bildiğinizi bilmeniz için güçlendireceğim. Because that may be greater than anything I can put into words. Çünkü benim kelimelere dökebileceğimden çok daha büyük bir şey olabilir bu. And if you receive that from you, no one can ever take it away. Wow. Wow. Ve siz eğer bunu kendinizden alıp kabul ederseniz kimse bunu sizin elinizden alamaz. Oh God. It's just making my heart expand. And for me, there's this almost this bubbly exuberance, as if the elementals, the planet, they're so happy to play when you're not defining what's available. Ve elementeller, enerjiler bir şeyleri tanımlamadığınızda oynamaya ve katılmaya zaten gönüllü. Sanki baloncuklar gibi patlıyor enerjetik olarak. So, oh yeah, have you acknowledged that enthusiasm, bubbliness that you have? Have you actually acknowledged or asked what that actually creates on the planet? Yeah, Wow. wow. Yeah, that's a great question. Bu harika bir soru. I haven't acknowledged that. I know that I haven't acknowledged that, but I'm getting there. And I want to Someday, Yeah, no. someday, in a far, far away land. Bu kapasiteyi, bu enerjiyi fark edip kabul ettin mi Oya diye sordu. Oya şu ana kadar yapmadığını söyledi. Bir gün, bir yerde, bir alanda yapacaksın diyor Sylvia. So, how much would you be willing to acknowledge it just right now? Yeah, it's time. Wow. Right now. Bunun ne kadarını şimdi fark edip kabul etmeye gönüllü olacaksın. Thank you. And these are some of the energies that I get we've discounted or undervalued. Evet, işte bu enerjiler benim anladığım, bizim küçümsediğimiz, daha aşağı gördüğümüz enerjiler. Yeah, That are in the name of being normal. that all of you Ve are, right? normal olmak adına hepiniz öylesiniz değil mi diyor. Yeah, sure. So what if beginning to acknowledge some of those elements of enthusiasm and joy are part of what begin to open up to you receiving way more? Ya bu heves ve neşenin daha çok alıp kabul etmeye yol açan enerjisini fark edip kabul etseydiniz, bu bunun için bir başlangıç olsaydı. So I'm excited. You know, I don't know what this class will open up, but that it will open up something new, that it'll invite us all to something new, that I know. Bu sınıf ne açacak bilmiyorum ama biliyorum yeni bir şey açacak ve farklı bir şeye davetiye olacak. Bu tarafını biliyorum ve çok heyecanlıyım bu sınıf için. And you can trust that I'll continue to ask questions. Ve güvenebilirsiniz ki soru sormaya devam edeceğim. You can trust that I will follow the energy as best as I can. Olabildiğince enerjiyi takip edeceğime güvenebilirsiniz. Yeah, I guess that's that. And for some people that know me, they're like, oh, Sylvia's so kind and sweet. Beni bilen çoğu insan der ki Sylvia o kadar nazik ve tatlıdır ki. And I will let you know, if you are asking for change and more possibilities and willing to receive it, I will be right there with you the whole way, and I will go, and I will go, and I will go. Ve bilmenizi istiyorum ki eğer değişiklik ve olasılıklar istiyorsanız ben sizinle olacağım orada ve gideceğim, orada olacağım. And I am not perfect, Mükemmel and yet değilim. I am happier than most people I know. Ama bildiğim pek çok insandan daha mutluyum.
You know that few nanoseconds that we had without speaking, that is it. It explains so much, it talks so much. Yeah. And what invitation can this be for everyone on the planet? Wow. What an energy. Türkçesini de söylemek ister misin? Hayır. Evet, bu biraz önceki konuşmaların arasında Sylvia sustu ve bir sessizlik oldu ya, o ağzından o saniyeler. Orada aslında sözlerden çok daha fazla konuşma vardı. Çok daha fazla algıladığımız bir şeyler vardı. Ya işte bu, yani bu sınıfın olduğu enerji bu ve bunun bu gezegende daha da artması için ve herkese bu davetiye olmak için neler mümkün? I am so grateful for all the classes all of them really, but recently the ones we've had with Dr. Dane, Simone Millises, Brendan Watt, Gary Douglas. Ve şu son zamanlarda yapılan bütün sınıf, aslında hepsi için şükran duyuyorum. Gary Douglas, Dane here, Simone Millises, Brendan Watt'ın yaptıkları. And there's something I'm finally beginning to hear. Ve sonunda duymaya başladığım şeyler var. You know how that goes, right? Yeah. Bu nasıl oluyor, You get it biliyorsunuz. when you get it. Evet, anladığınız zaman anlarsınız. And as they're inviting all of us to acknowledge more of what's true for us, Dane has been acknowledging recently, I was listening to a replay, are you willing to acknowledge the capacities you have, the abilities that you have? Evet. So, bizi daha çok fark edip kabul etmeye davet ederken Dane'in de şunu sorduğunu hatırlatıyor. Kapasitelerinizi fark edip kabul etmeye ve alıp kabul etmeye gönüllü müsünüz? So that space that you perceived in the silence that we call, how silent really was it? It wasn't. Ve o şimdi sessizlik olarak adlandırdığın alan gerçekten ne kadar sessizlikti? And it's part of what I've been willing to acknowledge more and more of how much is in between the words, without the words, that nature is one that continues to show me that. Ve işte daha çok fark ettiğim şeylerden birisi o kelimelerin arasındaki alan, bu sessizlik ve doğanın bize sunduğu o alan. So I just want to thank you three that you have really been a force of enthusiasm and possibilities with this class and inviting people to come. So thank you. Thank you very much. Üçünüze çok teşekkür ederim. Bu neşeyle ve hevesle bu sınıfın büyümesine ve katkıya ve davetiye olduğunuz için çok teşekkürler. Thank you, Sylvia. Thank you, Sylvia. Thanks so much, You are Sylvia. so welcome. Yay! Such a gift. So thank you. We'll start June 11th, and we will go for 3 months, 9 calls. People often ask me, what tranny are we going to start with? I don't know yet. We will cover them. There's no order, but we will cover all of them. Ve 11 Haziran'da başlıyoruz. 3 ay sürecek. İnsanlar bana soruyor diyor hangi transtan önce başlayacağız diye. Hiçbir fikrim yok hangisi ortaya çıkacak. Ama hepsini kapsayacağız. So I tell people, this is the most undefined class that I facilitate, but it has an energy that matches to what I desire on the planet. So come and play if you perceive something here for you. Ve bu benim kolaylaştırdığım en tanımlanamaz sınıf. Ve arzu ediyorsanız gelin ve oynayın. Ve sizin için ne olacağını fark edip kabul ediyorsanız davetiye olmak istiyorum. So thank you. Çok teşekkürler. Thank you, Sylvia. It was a pleasure. Thank you so much. See you soon. Yes, bye everyone. Yeah, so excited. Bye. 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 Bye-bye. Okay, so you Yeah, stopped? I think I stopped. Great.